আমি যদি জানি সবাই ভিডিও অফ থাকলে তো স্পিকারের জন্য কথা বলতে সুবিধা, ঠিক না এটা? স্যার অফ করে দিচ্ছি স্যার, ওটা অফ করে দিব আর কি স্যার কিছুক্ষণের মধ্যেই স্যার। আমি এই যে ফেসবুকে লাইভের কাজটা শেষ করি স্যার, এই কাজটা করছি। এটাকে সবগুলো অফ করে দাও, তাহলে জি স্যার আমি করে দিচ্ছি। কথা বলতে সুবিধা মনে হয়। তারপর তুমি যাকে যাও, যখন দেওয়ার ইচ্ছা তখন তাকে দিবা। জি স্যার। আমি একটু জলিল ভাই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বলেন আপনি একটা মেল পাইছেন কোনটা? রাত 10টা ফারুক ভাই। পাইছি তো, হ্যাঁ তৈরি আছি তো। তাহলে এখান থেকে আমাদের কিন্তু 9:30 9:30 কিন্তু সুইচ অফ, মানে এখান থেকে অফ হতেই হবে, কারণ আমি ওটার হোস্ট। হ্যাঁ সেই তুমি হোস্ট। না, আমি আদনানকে বলেই রাখতেছি যে ও রায়হান আছে তো, রায়হান 1.5 ঘন্টার মধ্যে শেষ করতে পারবে না? আমরা ওই যে আমাদের টিএমা ফারুক স্যার তো খুবই খারাপ অবস্থা ইয়েতে এভার কেয়ারে, তো একটা মেডিকেল বোর্ড হবে, এক্সটেন্ডেড মেডিকেল বোর্ড রাদার, মানে ওদের অ্যাপোলো বা এভার কেয়ারের 5-7 জন, আমরা এখানের 8-10 জন সব মিলায়, মানে উনি তো একের পর এক কমপ্লিকেশন, মানে সত্যি, মানে এটা পোস্ট কোভিড, ওনার কোভিড এর আর কোনো যন্ত্রণা নাই, কিন্তু এই হসপিটাল অ্যাকোয়ার্ড ইনফেকশনে একদম জর্জরিত, আর একের পর এক অনেক কমপ্লিকেশন। এখন নেফ্রোলজিস্ট, পালমোনোলজিস্ট, ইন্টার্নিস্ট, মানে কার্ডিওলজিস্ট সব মিলায় বসে, জানি না ওনার ভাগ্যে কি লেখা আছে। তো এই জন্য আজকে আমরা এখান থেকে, আমি ইচ্ছা করে রাত 10টা বলছি ওদের, যেহেতু এই প্রোগ্রামটায় আমরা থাকবো, সো 9:30-তে যদি শেষ করা যায় ভালো হয় আমাদের জন্য। যদি কন্টিনিউ হয় কোনো আপত্তি নেই। আমি, জলিল ভাই, টিটু, এরকম কয়েকজন আমরা এখানে আছি যাদের হয়তো উই নিড টু লিভ, এটা আগে বলে রাখলাম শুরুর আগে আর কি। শিওর স্যার। স্যার আমাদের ফেসবুকে লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে স্যার। আমি স্যার 1 মিনিট টাইম নিয়ে স্যার আমি রায়হান রাব্বানি স্যারকে দিয়ে দিচ্ছি। Good evening, distinguished professor, respected doctor, learned audience. Assalamu alaikum. I am Dr. Rubaiyat Adnan on behalf of Square Pharmaceutical Limited. Hope you are in good health. You all about know that COVID-19 is a worldwide health concern. So before we start today's webinar session, Square Pharmaceuticals show their heartiest gratitude to these rural superheroes as the frontline doctors who are giving their service with much courage and dedication in this pandemic situation. And I'm praying for peace for all the doctors who already lost their life while fighting against coronavirus. So welcome to all to today's live webinar session. And the topics of our today's program is armaments of COVID-19 war. So without any delay, I would like to request Dr. Rayhan Rabbani sir to moderate today's program and run the session. Thank you, sir. Thank you, Dr. Rubaiyat Adnan. Thanks for this opportunity. So as we all know that we are in a war against the COVID-19, and this war is going worldwide. And we have very few armaments to fight this war. So only those armaments we have, we want to discuss and use it rationally and when needed. And we have a learned panel and learned speakers to discuss about that today. So we have divided this program into 4 lectures, small lectures. And in the beginning, Dr. Mohammad Mufizul Islam Polash, he will be presenting on oxygen therapy in COVID. What's the difference from usual oxygen therapy? Then Dr. Shahzadi Sayyedatun Nessa, she will be presenting on anticoagulation, which is a burning issue. When to anticoagulate the patient, what should be the dose, and what are the things. Then Dr. Shihan Mahmoud Ridwanul Haq, he will be presenting on the antivirals, which is a very hot topic, and we don't have a definite answer yet about the antivirals. And last, Dr. Ahmed Mursal Anam, he will be presenting on anti-inflammatories in COVID treatment, and that's one of the most debated and possibly the most beneficial treatment in COVID-19. So today's lecture webinar is chaired by 2 distinguished professors of our country. We have Professor Dr. M.A. Jalil Chaudhry, Professor of Medicine. We all know him. He will be chairing today's session, along with Professor Dr. Kaji Tariqul Islam. He is a renowned professor of our country, and currently
He is a professor of Popular Medical College and Hospital in Internal Medicine Department. We also have a panel of experts. In the panel of experts, we have Professor Mohammad Titu Mia. He is a professor of medicine and he is also the principal of Mugda Medical College and Hospital, which is also a COVID dedicated hospital from the government of Bangladesh. We have Dr. A.R.M. Nuruzzaman, consultant of internal medicine and critical care, and now serving in a Bangladesh Specialized Hospital, also as an expert panelist. We also have Professor Dr. Ahmadul Kobir, a professor of medicine in Dhaka Medical College Hospital, and one of the leaders in the war of COVID-19 in Bangladesh. And he is also the General Secretary of Bangladesh Society of Medicine. And he has a tremendous contribution in the guidelines and all the contributions in the COVID-19 war in Bangladesh. So we are planning to finish all the lectures in a row, and we'll be doing all the 4 lectures in a row. And I'll be asking all the listeners to put their questions in the chat box so we can compile those and answer those later one by one. So what we'll be doing is like collecting the questions or discussion points in the lecture pattern, like in 4 blocks, and we'll be discussing those with our expert panels and all other participants later on. So first, we are not wasting any time. I'd be requesting Dr. Mohammad Mufizul Islam Polash, clinical staff of ICU Square Hospital Limited, who is also working as a prominent member of COVID-19 team of Square Hospital, to start the presentation by presenting his topic on oxygen therapy in COVID-19. Thank you. Dr. Polash, please. স্যার পলাশ স্যার একটা টেকনিক্যাল কারণে হঠাৎ করে সাডেনলি নেটওয়ার্কে ডিস্টার্বের কারণে একটু অফ হয়েছে। আমি স্যার সার্চ করছি একটু ব্যাপারটা, একটু টাইম লাগছে জন্য। সমস্যা কি? নেক্সট মান্থ দিয়ে দেন, উনি তৈরি হোক। স্যার তাহলে কি নেক্সট? হ্যাঁ, ও তৈরি হোক, তার দরকার কি? আমাদের সিরিয়াল ব্যান্ডে দরকার তো না এটা। As Dr. Polash is facing some technical difficulty, so I'd be asking Dr. Shahzadi Sayyidatun Nessa to start presenting today's topic, and she would be presenting on anticoagulation in COVID-19. Dr. Shahzadi Sayyidatun Nessa, please start your topic. Okay, I think this is better. স্যার ডক্টর পলাশ স্যারের সাথে কন্ট্যাক্ট করা হয়েছে, তার পাওয়ার ফেলিওর হয়েছে, এই জন্য তার ইন্টারনেটে চলে যাওয়াতে সে এখন নেই, সে চলে আসছে কিছুক্ষণের মধ্যেই স্যার। That's okay. Dr. Shahzadi can present, and we'll ask Dr. Polash to be the second one. Dr. Shahzadi, please. Okay, Shahzadi madam, please. আর কিছু করো না। Shahzadi madam, you can unmute yourself and also you can share your screen. Then you can come in front of this session. ডক্টর শাহজাদি পরিচিত হয় না, উনি কোথায় কিভাবে কাজ করেন পরিচিত? Shahzadi madam, unmute yourself, please, madam. Let me introduce her. She is also working in Square Hospital ICU, and she is a clinical staff there, and she is also a very important member in the COVID ICU of Square COVID unit. Dr. Shahzadi, please, your video screen share and unmute yourself and start talking, please. ভিডিওটা অন করো না, কিছু ভালো লাগে।
Okay, ma'am. You can audible and you can also visual. Assalamu alaikum. I'm Dr. Shahzadi Saidatul Nisa. I'm working in Square Hospital. Now I'm also working in the COVID unit of the Square Hospital ICU. I'm going to present about the role of anticoagulation of the COVID-19. Anticoagulation is the standard care of management in the all hospitalized COVID-19 patient. COVID-19 disease spectrum are categorized in three groups: mild, severe, and critical. Mild cases are asymptomatic or mild pneumonia. Severe cases includes moderate to severe pneumonia, and the critical cases are the ARDS, septic shock, and the respiratory failure. International Society of Thrombosis and the American Society of Hematology recommended that COVID-19 critical and non-critical hospitalized all patients get prophylactic dose of anticoagulation for high risk of thromboembolism. Now, I am going to present one of our cases. A 59 years old male came as COVID pneumonia and on antiviral, anti-inflammatory, and thromboprophylaxis. He started complaining of abdominal pain at day 3 of his admission. Clinical examination suggested that pain in the right loin. D-dimer was markedly elevated. CT contrast and revealed thrombus in the arch of the aorta and the abdominal aorta. This is the filling defect in the abdominal aorta. This is the filling defect in the arch of the aorta. This image is showing thrombus in the abdominal aorta and the bilateral renal infarct. Here I am trying to explain how thromboembolism happening in the COVID-19 patient. SARS-CoV-2 bind with the ACE receptor, which leads to excessive immune response and cytokine storm, and then local and systemic inflammatory response. This causes hypercoagulability and endothelial injury. Both of them are responsible for the micro and macro thrombosis. A review article published in the last month in Swedish Medical Weekly showing the risk of thromboembolism, the incidence of the thromboembolism 8.2% in the non-ICU patient, and the ICU patient the rate is more higher, whereas admitted patient in the ICU in the H1N1% According to the Journal of American Medical Association, study has been conducted which shows that thrombotic event was about 29.4%. From above study, we can see the more thrombotic event and usually more arterial and the venous. Arterial is much higher than the venous, and the pathophysical analysis shows that they become hypercoagulable of the mid of the second week and gradually increased up to the fourth week. So they need to be covered with anticoagulation. We found that there is a correlation with thromboembolic risk and the D-dimer. D-dimer can predict vascular event and the prognostic value. If D-dimer 1.5 or 3 times of the upper limit, there is high incidence of the vascular event. Negative predictive value of the D-dimer was 94.74%. According to the European Society, the admitted patient who are admitted in the ICU should be categorized in the high risk and low risk. Patient with the high risk of thromboembolism, therapeutic anticoagulation should be started and go for point care of ultrasound. If found positive, therapeutic anticoagulation should be continued. If found negative, then it de-escalate to the 40 enoxaparin 40 mg, 1 mg per kg BD.
patient with low risk of thromboembolism categorized on the basis of the D-dimer. D-dimer should be, if D-dimer less than 0.5, it should be on prophylactic dose of thromboprophylactic. If D-dimer more than 3, it go for focus, and if positive, then continue therapeutic anticoagulation. If negative, then it is escalated to the enoxaparin 40 mg BD. In case of D-dimer 0.5 to 3 microgram per ml FU, enoxaparin 40 mg BD is advised. This is the National Guideline on Clinical Management of the Coronavirus 2019. In National Guideline of the COVID-19, in anticoagulation is standard care of management. Mild disease should be treated with the low molecular heparin prophylactic doses. In cases of moderate or severe cases, it should be categorized in two groups. First one, who is confirmed or suspected VT, that should be treated with the therapeutic dose of anticoagulation. Second group are the high risk patient, D-dimer more than 1, should be treated with the enoxaparin 40 mg daily. If BMI is more than 40, dose will be 40 mg BD. In case of the creatinine clearance less than 30, heparin can be used. This is the study of the 786 intubated patient got therapeutic dose of anticoagulation in the hospital and improved the hospitable survival. Those who did not anticoagulate hospital survival only 37%, and those who anticoagulate full therapeutic dose, the survival. Some patient with risk factor for venous thrombosis discharge without anticoagulation, and there is found just some sudden death. On the basis of some criteria are set to modified VT score, age, D-dimer, and extended thromoprophylaxis after the discharge. Here, the two regime of thromboprophylaxis with the direct oral anticoagulant. Other anticoagulant can be used. There is emerging evidence and suggestion of the defined hematological society for the use of anticoagulation, therapeutic use of anticoagulation in the critical care unit. We have found high incidence of a thrombotic in the critical care patient, and these are related to the high D-dimer. We also found that these patients were benefited with the therapeutic dose of anticoagulation. It may be in full dose. It should be categorized in the group on the severity of the critical care illness. In case of this patient who are critically ill but requiring ICU care, hypoxia, but not explained by the clinical or imaging, along with the D-dimer more than 3 microgram per ml, and the high risk for DVT, like trauma or surgery, this patient can be treated with the escalate the anticoagulation therapy into the intermediate dose. In case of the patient, the critical care patient who needs the ventilatory support, highly suspect with the pulmonary embolism or DVT, but imaging is not possible, this can be treated with the therapeutic dose of anticoagulation. Venous take-home message. Venous and arterial thromboembolism are remarkably high in the COVID-19 pneumonia. Among those, critically ill patients are more affected. There is a correlation between higher D-dimer and vascular thrombosis. There is survival benefit of the therapeutic dose of anticoagulation. Post-discharge thromboprophylaxis should be advised. Some group of high-dose patients, DVT should be treated with the direct oral anticoagulant or warfarin for 3 to 6 months. Thank you. Thank you, Dr. Shahzadi, for your nice presentation. We'll be discussing about your topic later on, and there are already lots of questions pouring in. Now we'll go back to our presentation, and we'll be doing the presentation of Dr. Mohammad Mufizul Islam Palash that we are supposed to do in the beginning. Dr. Palash, I would be requesting you to present your topic on oxygen therapy. And Dr. Palash, I'm introducing him. He's working in Square Hospital in the ICU, and he's also a good member of our COVID ICU team. Dr. Palash, please start. Thank you, Dr. Rahner. Welcome
Sorry, first of all, sorry, to technical problem হয়েছিল, আমার একটু নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছিল। I'm Dr. Palash, working in ICU Square Hospital, and also taking a look after a COVID patient, especially in the ICU. I'll talk some few words regarding respiratory care in COVID-19, especially oxygen therapy. Without any doubt, in COVID patient, we can use oxygen, we can give oxygen, and it is the most effective therapy till now. And there is no question giving oxygen, and we can see the response when the patient got oxygen. Then when we should give oxygen, what will be our target saturation? The guideline shows that we should keep oxygen more than 90%, and we should use the lowest possible FI2 to make the saturation more than 95%. And we will try to keep it between 90 to 96%. But usually in clinical practice, we consider to keep the saturation in lower range, around 85%. And there's many situations where the saturation is varied. We keep the lower target saturation in COPD patient, try to keep the saturation 86 to 92%. In pregnant women or in case of acute MI or in anemic heart failure patient, we target higher, which is more than 95%. Now, how we can provide the oxygen? So we can divide the COVID patient in two groups. One is non-intubated patient and another is intubated patient. For non-intubated patient, we again classified into the delivery system into two groups. That means low flow system and high flow system. এখন আমরা low flow systemটা কাদেরকে দিব? Those patients requiring less oxygen and less dyspnea, and we assume that they may be benefited from this therapy and low flow system. And you see that we usually give oxygen through nasal cannula, simple face mask, ventral face mask in case of COPD patient where we need controlled FiO2. And in last case, after all are failed, we can use non-rebreather mask. And we should remember that these are not a stepwise indication. We should individualize the patient, assess the patient, and which patient required which modules we should assess accordingly. And this chart shows us which system provide how many FiO2. And for calculation purpose, we should remember that in each liter per minute increase in oxygen, we add 4% FiO2 above room air. That means in nasal cannula, which we are using in normal situation in hospital, we can provide up to 40% FiO2. Usually in normal practice, we use 4 liter, but in COVID patient, it is recommended that we can use up to 6 liter per minute oxygen. And other 3 modalities, simple face mask, it provides 35 to 60% FiO2. And ventral mask, we can control the oxygen up to 40%. And usually we use it in COPD patient. And non-rebreather mask, we can provide up to 100%, but it is theoretical. In practical purpose, actually more than 60% is not feasible through non-rebreather mask. And we should remember that this providing FiO2 is flow dependent. It is the system FiO2. So if patient is more dyspneic, more air hunger, the FiO2 does not match with his flow. So that purpose, here comes the high flow nasal cannula. Again, if the low flow system is failed or patient from initially requiring more oxygen, we will try high flow system. And again, we can divide this in two groups, a non-invasive system and invasive ventilation. In non-invasive group, we provide it through two methods. It's high flow nasal cannula and non-invasive ventilation. And nowadays, you see that high flow nasal cannula, we here and here, here that high flow nasal cannula is giving to the COVID patient.
and after coming COVID-19, high flow nasal cannula is very popular. And why it is popular? Because in COVID-19, we try to avoid ventilation, invasive ventilation, because it is more, it produces more barotrauma. And you know, in COVID-19, there is microcircular thrombi, and it occurs in systemic circulation, in pulmonary circulation. So when we give positive pressure ventilation through the invasive ventilation, the alveolar distended, it compresses the capillary and further decrease the perfusion. And so here ventilation perfusion mismatch is more. So we try to avoid ventilation, and there is more barotrauma in invasive ventilation. In our practice, we saw many cases of pneumothorax, subcutaneous emphysema, pneumomediastinum. So we try to avoid invasive ventilation. And as it is a one type of pneumonic hypoxia or pneumonic ARDS, we prefer high flow nasal cannula over non-invasive ventilation. But in some cases, we can provide non-invasive ventilation, like acute COPD exertion and acute cardiac heart failure, or sleep disorder patient, like sleep apnea patient. But we should remember that in both cases, high flow nasal cannula or non-invasive ventilation, there is chance of increased aerosolization. Even in high flow nasal cannula, there is chance of dispersion of air up to 172 meters from the circuit. But good news is that the dispersion is more into the sagittal band, it's more in the upper side. But for the sake of healthcare safety, we recommended to use these systems in negative flow isolation room. And we will try to add another safety measure like surgical mask or face shield over high flow nasal cannula or non-invasive ventilation mask. You can see here, we are using high flow nasal cannula, and we provide a face shield over the patient to reduce the aerosolization. And those who are not very familiar with the high flow nasal cannula, this is the high flow nasal cannula, one type of high flow nasal cannula. Here, one portion is for gas blender. Here, there is two nodes. We can control the airflow, which is 5 liter to 6 liter per minute. It varies with the machine. And we can control the FiO2 up to 100%. And there the gas mixture, and it comes through the channel. And here is the humidifier heater, the gas humidified and heated, and comes through this channel to the cannula and to the patient. The most important thing for high flow nasal cannula is that monitoring, because the main disadvantage of high flow nasal cannula is late intubation, which is very dangerous for the patient rather than early intubation. So in our hospital, we usually have a checklist. We monitor patient very frequently, and we usually monitor the 6 parameters: the level of consciousness, workflow breathing, respiratory rate, saturation, and from respiratory rate and FiO2, we calculate ROX score, and we frequently do ABG. And from ROX index, we calculate the patient treatment failure at 2 hours, 6 hours, and 12 hours. At 2 hours, if ROX score is less than 2.85, it predicts that the patient may be failed on high flow nasal cannula. So we should prepare for early intubation for the patient. When the low system, that is non-invasive system, is failed, we can provide combination therapy. Usually we recommended it in center where high flow nasal cannula is unavailable or non-invasive ventilation is unavailable. So we can use simple mask with nasal cannula, non-rebreather mask with supplemental nasal cannula, even high flow nasal cannula with mask. In our ICU, this patient we provide non-invasive ventilation through high flow nasal cannula with supplementary oxygenation through non-rebreather mask.
And we saw better oxygenation through combination method. And if all of them failed, we have to go for invasive ventilation. So when we should go for invasive ventilation? First of all, if patient becomes dyspneic, if his work of breathing is increasing, and there is rapid progression of disease, this is very important to indication. And patient's saturation is not maintaining more than 90% with maximum support. This is actually a relative indication. You know, in our COVID patient, we actually cut off value of supplemental oxygen is less than 85. So we keep our threshold a bit higher for intubation. If patient develop type 2 respiratory failure, we'll go for invasive ventilation. If your patient is on high flow nasal cannula with more than 40 liter per minute airflow and FR2 more than 60%, we'll prepare for invasive ventilation. If become human unstable or he developed a multi-organ failure, we'll go for invasive ventilation. And in our practice, actually, we keep our patient saturation above 85%. We look for patient consciousness, we look for patient's work of breathing, we look for lactic acidosis. If with 85% of saturation, patient maintain his saturation, maintain his consciousness, if he's not he does not develop lactic acidosis, we continue supplemented oxygen through non-invasive method. When patient goes into invasive ventilation, we should follow the lung protective strategy like other ERDS protocol. And our goal is low tidal volume ventilation. So we will provide tidal volume 4 to 8 ml per kg ideal body weight. Our target is around 6 ml per kg ideal body weight. And we will start with respiratory rate 25 to 30 per minute. And we will try to reduce it to 10 to 15 per minute. We will start with 10 to 15 centimeter of water PEEP to keep the PO2 55 to 80 or saturation 90 to 96. We try to reduce the PEEP around 5 to 10 centimeter of water. And very important thing is that we should keep the plateau pressure less than 30 centimeter of water and keeping pH more than 7.15. Proning. This is very important regarding COVID-19 patient. You know our oxygen supply is limited. If we reduce the oxygen demand of patient, it is very helpful for patient and the resource. So if patient is not maintaining saturation more than 90%, we can go for proning. And we can provide it by two types, non-intubated patient or intubated patient. In non-intubated patient, we'll encourage spontaneous airway proning. If patient is intubated and the normal ventilation strategy is failed, we'll go for prone ventilation. So what happening in proning? You see, in COVID patient, there is more involvement in the basal lung, and the dependent alveoli is collapsed, and in the ventral alveoli is over-distended because there is more transpulmonary pressure. So if we put the patient in prone position, the ventral lungs is over-distended. Ventral lung is become normal alveoli lung, and the dorsal alveoli is distended. And you know in dependent part there is more perfusion. So if we keep the patient in prone position, there is more homogeneous distribution of ventilation perfusion. So there is more homogeneous VQ match. And there is several studies, although they are small studies, single center studies, show that proning improve oxygenation and reduce rate of intubation. Although mortality benefit is doubt, but oxygenation is improving and intubation can avoid intubation.
This is one last publication in June 17, 2020, published in JAMA Internal Medicine in New York. It's a small study in single center, around 25 patients, and it showed that after keeping on patient prone position, there's dramatic improvement in saturation within 1 hour. Whether this is temporary or permanent, it is doubtful, but there is benefit of saturation in case of prone position. And we can use proning in various combination in room air with low nasal cannula or high flow nasal cannula with non-invasive ventilation. In any combination, we can use in proning, egg proning. So this is the method of proning. We'll keep the patient in 32 2 hours in prone position, then 32 2 hours in right lateral position, and then we will keep the patient in 32 hours in sitting position, not in supine position, and then again 32 hours in left lateral position, and back to the number 1 position. So we will encourage the patient to keep in most of the position in prone position. Actually, this is now term as repositioning because we are not keeping the patient in actually whole time in prone position. So when the usual ventilation is failed, that means patient's PO2 FR2 ratio is less than 150 Newton mercury of more than 12 hours, or there is worsening oxygenation after intubation, we should go for prone ventilation. And we will try to keep patient up to 16 hours per day. Minimum 12 hours, maximum 16 hours. We'll give 8 hours free session in supine position. And during prone ventilation, we should take care about ET tube and vascular access. You see, this patient is kept in prone position. There is 2 pillows. One is under in the upper abdomen, and one is under pelvis, and the tubes and vascular access are secured. So, what is the take-home message? Our target saturation will be more than 90%, and we will encourage proning, and we should try oxygen by nasal cannula, simple mask, or non-invasive mask. If they are failed, we will use early high flow nasal cannula. And in case of COPD or congestive heart failure or sleep apnea patient, we should try non-invasive ventilation, should be in an isolation room. And in case of ventilation patient, we should use lung priority ventilation strategy. And if they are failed, we will go for prone ventilation. Thank you. Thank you very much, Dr. Mufizul Islam Polash, for your nice presentation, and I'm sure that it will help many of us. And as we know that the treatment and everything in COVID is more or less abstract, and possibly the marks on the screen is done to depict that. Anyway. Sir, please, Sir Polash, sir, please stop your share screen. Stop. You found in this share. Stop share screen in the upper border of the Zoom. Upper borders. Sir, আপনি জুমের উপরের দিকে যান, উপর দিকে গেলে দেখবেন স্টপ শেয়ার স্ক্রিন নামে একটা অপশন আছে, সেটা অফ করলে স্টপ শেয়ার স্ক্রিন হবে স্যার। উপরের দিকে স্যার, মিডিলে, জুমের উপরের দিকে মিডিলে স্যার। Okay, so I think we'll be going to our next presentation. So our next presentation will be done by Dr. Shian Mahmoud Ridwanul Haq, and he is one of the consultants in Square Hospital ICU, and he is also doing a great job in managing COVID patient in ICU of COVID unit of Square Hospital. So he will be discussing with a much debated topic, and that topic is antiviral treatment in COVID-19. So I'm asking Dr. Shian Mahmoud Ridwanul Haq to start his discussion, please. Thank you, Dr. Ryan Rabbani, sir.
Honorable chairpersons and learned audience and respected panel of experts, Assalamu alaikum, and welcome to my presentation, Antivirals in COVID-19. So, according to our current understanding, the viral replication is particularly active early in the course of COVID-19 disease. Therefore, antiviral therapy have the greatest impact in the early phase of the disease before the illness progresses to hyperinflammatory state or critical illness. This sir, Plum sir. Unfortunately, no specific antiviral drug has yet to be proven, but several trials are ongoing. Yes, and we have a few drugs already at hand, which are showing which were very much promising. So I'll discuss about these medications now. Okay. So what is the mechanism of actions of antiviral drugs? There are some proposed mechanisms that these antiviral drugs can inhibit viral entry through ACE2 receptor and transmembrane serine protease 2 receptor, or it can inhibit the viral membrane fusion and endocytosis, or also it can inhibit the RNA-dependent RNA polymerase. So these are some proposed mechanism of actions of antivirals in COVID-19. Now, Remdesivir. So Remdesivir is probably the most promising drug for COVID-19 so far. It is originally created and developed by Gilead Science in 2009, and which was repurposed as a potential treatment for Ebola virus. It is actually a broad-spectrum antiviral and which binds to the viral RNA-dependent RNA polymerase and inhibit the viral replications. And now in COVID era, on 1st May 2020, the United States Food and Drug Administration allowed emergency use of this drug for severe COVID-19, both confirmed and suspected, who were hospitalized, and they use this drug particularly for those who have oxygen saturations 94% or less than that on room air, or those who require supplemental oxygen. And this is a landmark study, the adaptive COVID-19 treatment trial, which was done more than 1,000 hospitalized patients, and it shows that there is benefit of Remdesivir in the median time to recovery, which is almost more than 30% faster time than placebo. And also there is some difference in mortality rate, but which was not found to be statistically significant. And the main benefit of using Remdesivir was apparent in hospitalized patients who were not intubated, but who required supplemental oxygen. That means if we stage this patient, the severe stage of COVID patients were mostly benefited from using this Remdesivir medications. And there was no difference in time to recovery was found in the extreme of patients. That means one group who are mild to moderate COVID, and another extreme of patients who are on mechanical ventilations or on ECMO, there is the extracorporeal membrane oxygenations. And this difference was thought to be due to the the number of participants in this category, and also the follow-up period was very short. So it needs further trial, whether the Remdesivir works in these two group of patients. There is another trial from China, which was a bit different, which showed that there was no difference in clinical improvement, 28-day mortality rate, and rate of viral clearance in Remdesivir group versus the placebo group. Although this trial was thought to be underpowered, however, there was an interesting finding that in a subgroup of patients who started this Remdesivir within 10 days of symptom onset, that means early in the phase of the disease, they showed some faster recovery of median 5 days earlier than the placebo group. So this could be an interesting finding that early use of antiviral can be useful. So what is the doses and durations? So according to the US FDA, they use the 200 milligram IV loading dose followed by 100 milligram IV daily. And in case of children, it was 5 milligram per kg followed by 2.5 milligram per kg daily. And it should be given in IV infusion over 30 minutes to 120 minutes. And the recommended duration was 5 days for the patients who require oxygen, and around 10 days for those who are on ventilations or ECMO. However, there is another study, the SIMPLE trial,
which showed that there is no significant difference between the 5 days remdesivir and 10 days remdesivir in a patients who needed oxygen but don't need the mechanical ventilations. But the appropriate duration for critically ill patients is still unclear, and it needs further study. So what are the cautions? So we have to be careful about liver function. That is, there is a chance that the ALT or other SDOT, SGPT can go up with using this remdesivir. And if this is more than 5 times than baseline or upper limit of normal, then we should stop that medications. And if in this study, they excluded the patients who have chronic renal failure. That is, if eGFR is less than 30 ml per minute, they didn't include these patients in the study. But however, in a recent review done in the Journal of American Society of Nephrology, they said that this even the renal failure patients, either acute kidney injury or end-stage renal disease on dialysis, can be given this remdesivir, considering the benefit, more benefit than risk, because they said that there are some chemical called the excipient, which is supplied along with the drug, and which was thought to cause the renal toxicity in case of renal failure. But this excipient is in very low concentration in remdesivir. So according to this review, they said that it should not cause any toxicity. And another important thing is this chemical is dialyzable. So we can use remdesivir according to their review, even in renal failure. And also the study which was done in case of Ebola trial, they didn't show any renal adverse events. So in Square, we are using, according to this review, we are using remdesivir even in renal failure patients, and we didn't see any adverse events so far. And in pregnancy, they also said that if potential benefit justifies, then we can use these medications. So regarding adverse effects, there is not much significant adverse effect except the hypersensitivity reaction and increased risk of transaminase, constipation, etc. And fortunately, we didn't observe any adverse effects using remdesivir in our COVID unit. So favipiravir, that is another most discussed drug. So far, it is also an oral antiviral drug which was approved for influenza in Japan. And it can inhibit the RNA polymerase, and there is trial is ongoing in Japan, the phase 3 trial, and in USA phase 2 trial is ongoing. Recently, last week, there is a pharmaceutical company called Glenmark in India who conducted a phase 3 trial in 150 patients in mild to moderate COVID. And they said that they found some 29% faster clinical cure in this favipiravir group rather than placebo. And we already know about the Dhaka trial where they found that there is some benefit using favipiravir in mild to moderate stage of COVID. So favipiravir, the most trials were in mild to moderate group, not for severe or critical stage. So what is the recommended dose and duration? There is some variation in doses. According to authority, the WHO shows that the 1600 milligram stat followed by 600 milligram 8-hourly for 2 to 14 days. Another trial in NIH 2020A, they showed the 1600 milligram twice daily followed by 600 milligram twice daily up to 7 to 14 days. And regarding adverse effects, this favipiravir can prolong QT and it can increase uric acid. And also this medication is teratogenic, so should be avoided in pregnancy. So the hydroxychloroquine and chloroquine, the most debated and the most discussed drug so far because of this Trump administration. And it was originally, the idea came from some trials in China and also some small French study where the hydroxychloroquine was used along with azithromycin. But later on, no large trial found any benefit, particularly the Solidarity trial, which showed that there is no mortality benefit in hospitalized COVID-19 patients. And even in the recent UK recovery trial, this is a large trial, they didn't found any evidence of using this hydroxychloroquine. Rather, there was some evidence of toxicity and arrhythmia in using this medication. So we are not using these medications anymore.
Another antiviral which is mainly used in HIV, that's lopinavir and ritonavir, but it also individually didn't show any clinical benefit in any clinical trial so far. Umifenovir, this is another antiviral medications, but it is also didn't show any clinical benefit. Regarding combination therapy, there was a open label phase 2 clinical trial where they used 3 drugs, that is the interferon 1 beta and lopinavir, ritonavir and ribavirin. And according to this trial, they said that they found some faster viral clearance and more rapid clinical recovery while using this combination therapy. But most of the patients were in mild to moderate group, not for the severe or critical disease. Interferon beta. So this is, it could be another potential treatment, because in recently there is a study done by C. Neargen company in UK, where they observed that the inhalation form of interferon beta or through nebulization form, they did some double-blind placebo-controlled trial in 100 patients in UK, and they showed that it can halt the progression of disease to severe stage, and it can it had a 79% lower risk of developing severe disease compared to placebo. And also it is more than twice as likely to recover from COVID-19 as those on placebo, according to the claim by this trial. So ivermectin. So this is another mostly debated and discussed medications in our country. This is basically an anti-parasitic drug, but there was so far no clear-cut evidence of its efficacy. The idea came from a laboratory finding in a petri dish, which was used in a study in Monash University, Australia, where they used very high concentration of the drug. But practically, we didn't use so much high concentration in human, although several trials are ongoing to demonstrate its efficacy. There are several other medications. One of them is rintatolimod. This is a toll-like receptor 3 agonist, and it is being used in Japan in a trial for a potential antiviral agent. Ribavirin is also being used, but the data was inconclusive. Oseltamivir is usually used for influenza prophylaxis and treatment, and it is also being studied for COVID-19. And azithromycin and doxycycline, both of these medications were being used in the treatment of COVID-19. However, no conclusive or solid data has been discovered so far. So what are the key points? So first of all, that most of the COVID patients recover with supportive care, like oxygen, anticoagulations, and anti-inflammatories maybe. And regarding antivirals, there is, I think, the only promising drug so far is remdesivir, IV preparation, particularly severe stage of COVID-19. And for mild to moderate disease, we can use favipiravir. But our observation is, and according to the study also, if we want to use any antiviral, it should be used early phase of the disease. That means around within 10 days of starting of symptoms. So several trials are still ongoing, and we have to wait for if any potential drug can pop up in the meantime. Thank you for your patience hearing. Thank you, Dr. Thank you, Dr. Shihan Mahmoud Ridwanul Haq, for a very nice presentation, and it would help us a great deal to overcome all the things and to choose the right antiviral drugs and when to do it. Now, the last presentation, and it will be done by Dr. Ahmad Mursal Anam, who is also a consultant in Square Hospital, ICU, and a high dependency unit coordinator. He is also overseeing the COVID unit of Square Hospital and doing a lot for the suffering COVID patient in Square COVID unit. And his presentation topic would be the anti-inflammatories that we use in COVID-19. And in our experience, these are the most successful drugs in alleviating patient symptoms and also benefiting patients and preventing them from dying and also from getting worse.
So I'd request Dr. Ahmed Mursal Anam to present his topic. Thank you. Thank you, Dr. Rahensa, respected panel of chairmen and experts, especially my teachers who are in the panels, and the learned audience. Assalamu alaikum and a very good evening. May I welcome you all to my topic on, the anti-inflammatories in COVID-19. This is one of the part of the treatment that we are very concerned about nowadays, and we have got much more debates. So before we start on going through the anti-inflammatories, let's just skim through the process of inflammation and what benefit it does to body, especially in viral infection. So inflammation, it's actually a protective response. As Dr. John Hunter in those early 18th century days said very rightly, that its purpose is to restore the parts of the natural function. So like any trauma, any injury, or any infection, viral infection does start the workouts of the inflammatory system. And the mature dendritic cell, it acts as the antigen presenting cell. It starts the working of release of interferons and cytokines and activates the lymphocytes, eventually resulting in neutralization or killing of the virus. Like in this picture, the coronavirus, when it gets inside the body, it gets into the cells by the help of ACE2 receptor, eventually releases the type 1 interferons here and activates JAK and STAT receptors. We will discuss it later in details, and activate this genetic activation interferon stimulated genes to kill or neutralize the virus over here. But what's so special about the SARS-CoV-2 or the virus we are having now? It can evade the innate immunity by avoiding or antagonizing the receptor sensing, and also inhibits interferon 1 production and its activity. It can create imbalance between antiviral and pro-inflammatory responses by increased production of different interleukins. And it also causes dysregulated myeloid response, resulting in secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis and resulting into impaired natural killer cell function and lymphopenia, including the cytotoxic T8 lymphocytes. They infect and act on mainly those cells which have got the ACE2 receptors, like here in the picture, especially the lungs, heart, liver, and the vasculature. The brain is also affected, but it's not the brain cells itself because they do not have the ACE2 receptors, but the blood vessels in the brain that causes the strokes and eventual resultant clinical features. So because of the evasion of the inflammatory response, it results into increased different interleukins, the cytokines. It replenishes and recruits the lymphocytes, eventually causing deregulations, netosis by the neutrophils, causing the venous and arterial thrombosis, and interleukins causing the cytokine release syndrome, which again we will discuss in very short. The cytokine release syndrome is a dysregulated interleukin release and cytokine release, and resulting in all these clinical features and all these laboratory features. I'm sure we are all very familiar, and I'm just skipping them just because of the time concern. And as this vicious cycle of recruitment of lymphocytes, releasing of neutrophils, releasing of cytokines, and again recruitments of cell and releasing of cytokines, the vicious cycle goes on and on from no symptoms to mild, moderate to severe, eventually in critical symptoms, sometimes in death too. So that's where our inflammatory therapies come to prevent the increasing severity and death. There are a lot of drugs that has been discussed or proposed and hypothesized, but mostly the ones that has been studied and eventually coming into markets are the corticosteroids,
the hydroxychloroquine azithromycin combination, the interleukin receptor antagonists, and the JAK2 inhibitors. Well, my previous speaker has told in detail about the hydroxychloroquine. So I'm not going into detail, but just to remind again that it did not improve the clinical status. And this study in the New England Journal of Medicine was published just a day before yesterday. So I believe you all understand the implication and resultant of use of hydroxychloroquine in COVID-19. And we in Square Hospital did not use it ever. Corticosteroids is one of the very promising part of the anti-inflammatory thing. It stops the inflammation in a wide sense. And there are after this recovery trial, we all are quite concerned about and very interested to use the dexamethasone. So the recovery trial was a multi-centered randomized open label trial, which used dexamethasone as IV or oral at a rate of 6 milligram per day, total 10 days, or till discharge, whichever was sooner. And they used dexamethasone in 2,104 patients, and they just provided 4,321 patients the usual care. Their primary outcome was the mortality at 28 days and need prevention of from invasive mechanical ventilation or recovery from that as a secondary outcome. And the forest plot here, it clearly indicates that use of dexamethasone helps only those patients, those who are requiring oxygen or invasive mechanical ventilation. Those who are not requiring any oxygen did not had any benefit as marked over here. And also the COVID-19 treatment guidelines from the National Institute of Health published just yesterday, it recommended based on the recovery trial as using of dexamethasone at a rate of 6 milligram up to 10 days. We here in Square Hospital, we started using the dexamethasone long before the publication of recovery trials, and we used it at a rate at the dose schedule of cytokine release syndrome that is used by the rheumatologist actually, and also guided by some our American friends and ARDS. In CRS, the 20 milligram BD, and aired in ARDS 20 milligrams once daily for 5 days, followed by 10 milligrams once daily for 5 days. We actually always admit moderate to severe patients in Square Hospital, and we used dexamethasone in all of them because of their clinical and laboratory parameters. And this was the outcome, initial outcome when we started from April 26 up to the June 30th mark. And most of our patients were recovered and discharged home. Only 6% died. So definitely we can say our experience says dexamethasone is very, very helpful. There is also another trial going, the glucocovid trial on methylprednisolone, but it's a very small trial, and its outcomes are yet to be included in the guidelines, but it does say an improved outcome when used glucocorticoid, the methylprednisolone, especially on diabetic patients whom we do not want the glucose to go up much. JAK inhibitors, the name as suggests that JAK, it was previously known as just another kinase, which is now known as Janus kinase. It's a family of intracellular non-receptor tyrosine kinases that transduces cytokine-mediated signals via the JAK-STAT pathway. As we can see here, the JAK and the STAT pathway. So cytokine binding results with JAK recruitment, and eventually the signals down to the STATs, and it eventually transcripts the genetic codes that gives us the effect of the cytokine, biological effect of the cytokine. Now, each interleukin or cytokines use a specific JAK receptors. Like here we can see we have got 3 JAKs, that is the Janus kinase 1, 2, and 3, and 1 tyrosine kinase 2, and different
interleukin cytokines use different receptors. We are very concerned with the JAK1, 2, and sometimes with the tyrosine kinase, because in COVID-19, the coronavirus, SARS-CoV-2, the most important cytokine is the interleukin 6, interferon gamma, and interferon 10, which acts on JAK1, JAK2, and TYK2, the tyrosine kinase 2. There are two drugs that are in research. One is the baricitinib and the other is tofacitinib. But tofacitinib works mostly on JAK3, JAK1, not on JAK2. And baricitinib works mostly on the JAK2, not the other things, and in high doses in tyrosine kinase 2 also. Baricitinib is better than tofacitinib in another way, that even other than the JAK inhibitory action in the target cell areas where the JAK-STAT things are there, baricitinib also prevents endocytosis of the virus, which is very important, and also it upregulates the ACE2 receptors, which prevents ARDS. These are the trials ongoing in different international hospitals from Italy, Canada, USA, Spain, and Denmark. And the preliminary clinical evidences said that oral administration of baricitinib provides a benefit in COVID-19. As there is no specific results from those trials, the NIH guideline just asked Janus kinase inhibitors are not to be used other than in clinical trials. But well, we are kind of, we do not have that much medical students here in Bangladesh, so we did have no choice but to use the baricitinib according to the practice, along with the, according to the trials ongoing. We started the 8 milligram loading dose on day 1 and then 4 milligram once daily for 10 to 14 days. The rationale of use of this higher dose on the day 1, that it might stimulate the tyrosine kinase receptor that we were talking about, and that also gives a benefit on COVID-19 prevention of complication and sometimes viral replication. So one thing I'm very sorry I forgot to mention about the dexamethasone. It is not to be used before the first week because of the viral replication or goes on up to day 7 to 9. So dexamethasone should be started from after the second week, that is from day 10 onwards, because it can increase the replication of virus if used earlier. But here, the baricitinib can be used very early because it can prevent that endocytosis and viral replication as a secondary action. We have been observing our use of baricitinib, and it looks very promising on the basis of outcome, and we have not seen any complications yet. The immunomodulators are the very promising drug, and sorry, that's not the dexamethasone, it should be the immunomodulators. So they are not recommended in the guidelines because they do not have any conclusive data. But in different trials, the tocilizumab, they have given us the result that it can it reduces the risk of individual invasive mechanical ventilation and death. Also, another trial, it gives us the result as it's significant tocilizumab resulted in shorter median time to clinical improvement and shorter duration of invasive ventilation. So we have been using this tocilizumab, and we when there are diagnosed cytokine release syndrome or worsening oxygen parameters while in hospital, if the ferritin is more than 300 microgram per liter and doubling within 24 hours, or the ferritin more than 600 microgram per liter at presentation.
We are using it as the recommended dose used mainly by the rheumatologist, the 8 milligram per kg IV, the highest as 800 milligrams, and repeat if required after 12 hours. Well, this is a very raw data from our COVID unit in Square Hospital. Of those we have used tocilizumab, 77% of people did not need to be ventilated. And those who are ventilated, 70% could be successfully extubated. So definitely it's a very, very promising experience from our part from Square Hospital. So we can say that anti-inflammatory therapies improve the outcome. That's from our and the other foreign trial experiences. The current pillars of anti-inflammatory therapies are dexamethasone, tocilizumab, and baricitinib. And more data from head-to-head trial is required, like which one is better, whether baricitinib or tocilizumab. We have to wait for these trials. I would like to thank Dr. Farzana Shumi of Rheumatology of BSMMU for helping me with the the immunomodulator things, and also thank the organizers for giving me these opportunities to speak in front of this learned audience and my teachers. And thank you very much to everyone for patience hearing. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Ahmed Mursal Anam, for your very nice and informative presentation. So now it's a time for discussion, panel discussion, comment by the experts. But as we know that our chairpersons today, Professor Dr. Qazi Tariqul Islam and Professor Abdul Choudhury, they will be engaged shortly in another very important meeting. So I will be requesting Professor Dr. Qazi Tariqul Islam to leave us with some valuable comments first. Professor Dr. Qazi Tariqul Islam, please. Sir, unmute yourself. Tariq, sir. Professor Qazi Tariqul Islam, sir. Sir, unmute yourself, sir. Dr. Adan, can you please reach? Sir, Sir, present in the I'm not meeting. sure. Sir, present in the meeting. Sir, আপনি বলেন sir. Please, Professor Emmanuel Choudhury, sir. Tariq sir is coming. Okay. Okay, Sir, Tariq Islam, sir, please start your expert opinion. আমি শেষ দিকে একটু থাকতে পারিনি, মানে একটা ওই অ্যাপোলো হাসপাতাল থেকে ফোন আসছিল, না ধরেও উপায় ছিল না, দ্যাট ইজ ওয়াই। তারপরেও আমি আনামের পুরোটাই শুনেছি। থ্যাংক ইউ। টু বি অনেস্ট, ইট ওয়াজ এ গুড প্রেজেন্টেশন ফ্রম এভরিবডিজ সাইড। সবাই খুব চমৎকার ভাবে বলেছে, এবং আসলে যদি সত্যি সত্যি আমরা সামারাইজ করি যে টোটাল কোভিড ম্যানেজমেন্টে আমরা কি করছি, ভার্চুয়ালি অ্যান্টিকোয়াগুলেশন, দেন অক্সিজেন থেরাপি, অ্যান্টিভাইরাল মেডিকেশন অ্যান্ড অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি, যে চারটা হেডলাইনে আজকে আলাপ হয়েছে, আই থিঙ্ক all are very very important। এবং দুই একটা কথা বলবো, এখানে আহামরি মন্তব্য করার কিছু নাই, কারণ অ্যান্টিকোয়াগুলেশনে আমি শুনতে যদি ভুল না করে থাকি, মাইল্ড কেসে এনক্সাপারিন প্রোফাইলেকটিক ডোজ, এটা কিন্তু ন্যাশনাল গাইডলাইন এবং ইয়েতেও কিন্তু নাই। মাইল্ড কেস যদি রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে তাহলে ইউ ক্যান মানে চয়েস। রিস্ক ফ্যাক্টর তো একটা লিস্ট আছে, এবং আমি
যিনি বলছিলেন ওনার উদ্দেশ্যেই বলছি যে আমি ভুল শুনেছি না সত্যি সত্যি মাইল্ড কেসেও আপনারা এনক্সাপারিন দিচ্ছেন? আমরা কিন্তু স্ট্রেট বলছি মাইল্ড কেসে কিচ্ছু দেওয়ার দরকার নেই, জাস্ট ইউ অবজার্ভ এন্ড ট্রিট সিম্পটোমেটিক্যালি। Mild case with risk factor, sometimes they need admission like high risk pregnancy and diabetes, hypertension, CKD, chronic liver disease, obesity more than BMI 40, age more than 65. আমার যতগুলো মনে আসছে এরা অনেক সময় মাইল্ড কেস হলেও আপনি দিতে পারেন। আদারওয়াইজ সিম্পল মাইল্ড কেসে রিস্ক ফ্যাক্টর না থাকলে না দেওয়া ভালো। ওখানে একটা কথা ছিল যে আরটিপিসিআর যদি নেগেটিভ হয়, whether we will treat or not. Yes, of course, community transmission এ স্টেজ 4 এ আপনি সব পেশেন্টকেই কোভিড ভাবতে হবে until and unless prove otherwise, as because you know 65% of the patient, the sensitivity of RT-PCR is positive only, so 35% patient কিন্তু আপনার পরীক্ষার বাইরে থেকে যাচ্ছে, বাট দে আর রিয়েল কেস। বরং আপনি HRCT is much more sensitive, almost more than 80%. সন্দেহ হলে HRCT করে আরো ওটা কনফার্ম করা যেতে পারে। প্রনিং যিনি বলেছেন চমৎকার করে দেখিয়েছেন, খুবই সুন্দর, এবং আসলে এগুলো একাডেমিক্যালি খুবই হেল্পফুল। যে একটা পেশেন্ট কিন্তু আমরা যখন বলি 4 to 6 hours, 6 to 10 hours, মানে মডারেট থেকে সিভিয়ার, একভাবে শুয়ে থাকা সম্ভব নয়। সো এই যে রোটেশনটা যেটা, দিস কনসেপ্ট ইজ, আমি জানি না স্কোয়ারে এটা করে অথবা অন্য কোনো জায়গা থেকে এটাকে সাইটেশন করা হয়েছে কিনা, বাট দিস ইজ ভেরি গুড যে 30 মিনিট থেকে 2 ঘন্টা পর্যন্ত একটা পজিশনে থেকে যদি চেঞ্জ করা যায়, ইট উইল বি গুড। একজনে বোধহয় একটা প্রশ্ন করছিলেন হ্যাপি হাইপক্সিয়া নিয়ে, আমার মনে হয় যে এটা বলেছেন তিনি উত্তর দিতে পারবেন। আমার চোখে আসছে তাই আমি এটা লিখে রেখেছিলাম। হ্যাপি হাইপক্সিয়া অ্যাকচুয়ালি বাড়িতে বসেই হয়, আমার মনে হয় যে উনি উত্তর দিয়ে দিবেন। হ্যাপি হাইপক্সিয়া ইজ ডেঞ্জারাস, কারণ এরা যখন রিপোর্ট করে তখন 8-9 দিন হয়ে যায় এবং তখন অলরেডি একটা ওয়ার্স সিচুয়েশন দাঁড়িয়ে যায়। রিগার্ডিং অ্যান্টিভাইরাল, অবশ্যই কম্প্যাশনেট ইউজ 5 days, এটা এখন স্টাবলিশড বাংলাদেশে এবং সব জায়গাতেই, যারাই ব্যবহার করছেন। আমার জানা মতে 5 দিন রেমডেসিভির হেপাটিক ডিরেঞ্জমেন্ট অথবা এনজাইম এলিভেশন আমরা এখনো দেখিনি, তবে মনে হয় 10 দিন করলে হলেও হতে পারে। সো 5 days এবং 10 days এর যে একটা পাবলিকেশন আছে ওটা অলমোস্ট সেম, সেজন্য 5 days ইজ সেফার। আর একটা পেশেন্টের কথায় কেউ যেন বলছিলেন যে ফেজ 3 ট্রায়াল 129টা পেশেন্ট, 129টা পেশেন্টে ফেজ 3 ট্রায়াল, আমার মনে হয় যে না, মনে হয় এটা মেবি ফেজ 2। লাস্টে আমি আনামের একটা শেষের দিকের স্লাইড খুব চমৎকার করে কিন্তু আনাম তার প্রেজেন্টেশনটা বলেছে, সবাই সুন্দর বলেছে। আমি ওইখানে যেটা বলছি যে 600 তেই কি টসিলিজুমাব ব্যবহার করা হয়েছে স্কোয়ারে, নাকি এটার কাট অফ ভ্যালু 1000? কারণ বেশ কয়েকটা সেন্টারে কিন্তু এবং বাইরেরও, তো কাট অফ ভ্যালুটা 3-fold অফ দি নর্মাল তো বোধহয় 250 এর মতো, 3 or 4-fold। তো 600 কাট অফ ভ্যালু কি আর্লি মনে হয়? এটা আমার একটা প্রশ্ন থাকলো, মানে অ্যাজ এ ক্লিনিশিয়ান টু শেয়ার উইথ আদার্স, বিকজ 1000 কাট অফ ভ্যালুতে এটা একদম স্ট্রং ইন্ডিকেশন। 600-তে আপনি হয়তো যে এটা আরো বেড়েছে, সো ইফ ইট গোজ মোর দ্যান 1000 or touches 1000, সেক্ষেত্রে আর টসিলিজুমাবের শুধু সব ভালো কথাগুলোই বলা হলো, ওর খারাপ কথাগুলো কিন্তু একটা আলোচনা আসলো না। সেটা আমার মনে হয় যে অবশ্যই আপনারা যখন আলোচনা করবেন আপনারা নিয়ে আসবেন। সেটা মধ্যে দেখেন যার হয়তো হিডেন কোনো ইনফেকশন অথবা
টিউবারকুলোসিস যেটা অকাল্ট ছিল, সেই সমস্ত পেশেন্ট আমরা না জেনে এই জীবন বাঁচানোর জন্য দিচ্ছি, অথবা এই ধরনের পেশেন্ট কিন্তু দেখা যাচ্ছে সিভিয়ার চেস্ট ইনফেকশন অর্থাৎ পোস্ট কোভিড নিউমোনিয়া, যেটা ক্লেবশেলা অথবা অ্যাসিনেটোব্যাক্টার অথবা মানে ওয়ার্স্ট গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম দিয়ে এফেক্টেড হচ্ছে, এবং দেখা যাচ্ছে যে ওটার চেয়ে তাদের পরবর্তীটা ম্যানেজ করতে মানে জান বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি ফাইনালি একটা কথাই খালি বলবো যে টপিক সিলেকশন এবং খুব জিস্ট প্রেজেন্টেশন আমাদের সবাইকেই খুবই আকৃষ্ট করেছে, এবং এরকমই হওয়া উচিত। যখন কোনো এরকম ওয়েবিনার হবে, জাস্ট সবাই প্রত্যেকে বেসিক নলেজ নিয়েই তো এখানে বসেন। এই যে একদম মূল কথাগুলো সবাই বলেছে এবং খুবই মূল্যবান ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের কথাগুলো বলেছে, আই অ্যাপ্রিশিয়েট। এবং আমি রায়হান অ্যান্ড হিজ টিম, আমি সবাইকে সাধুবাদ জানাই এমন একটা চমৎকার প্রেজেন্টেশন অ্যারেঞ্জ করার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এন্ড ওভার। অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনার মূল্যবান মতামতের জন্য। এখন আমি অনুরোধ করব প্রফেসর আব্দুল জলিল চৌধুরী স্যারকে আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য। Thank you, Professor Qazi Tariqul Islam. Already he is leaving. I also live with him. And thank you all the speaker for their brilliant presentation, of course in timely presentation. কম কথা যে ভালো জিনিস বলা যায় তার প্রমাণ কিন্তু আজকের এই প্রেজেন্টেশন। আর thank you Rehan Rabbani for excellent coordination. I think there are other co-hosts also, and thank you Square for hosting these sorts of webinar. These sorts of webinars should be done regularly because the things are coming, things are changing very frequently. As the days are going, we are having more and more information regarding the pathophysiology and various aspects of management, various drugs. So a lot of questions remain unanswered. But through presentation, and also there are some consensus also that all the patients, most of the patients require thromboprophylaxis, and many patients require oxygen in some or others, and some patients gets benefit by using steroid and other immunomodulating drugs, and there are some controversies regarding antivirals. তো ওগুলো সবই বলা হয়েছে। তো অ্যান্টিভাইরাল সম্বন্ধে আমার দুটো কথা বলতে চাচ্ছি আমি। আমরা তাহলে এত বছর যাবত এই ফিজিওলজি, অ্যানাটমি, প্যাথোফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি এগুলো কেন করছি? যদি সব ট্রায়াল করতে রোগী চিকিৎসা করতে হয়, এগুলো করে লাভ হইল কি আমাদের? তার মানে যারা যখন ট্রায়াল দেয়, যেমন রেমডেসিভির ট্রায়াল দিচ্ছে সিভিয়ার রোগীর উপর, অন্য কোনো পেশেন্ট তারা ট্রায়াল দেয়, তার মানে সিভিয়ার রোগী চিকিৎসা করতে হলে এরকম হইতে পারে না। যে একজন প্রেজেন্টার বলছে, আমার কিছু ভালো লাগছে যে অ্যান্টিভাইরাল শুড বি ইউজড আর্লি, কারণ ভাইরাস তো আমরা জানি, উই নো ভাইরাস ডিসঅ্যাপিয়ার্স অ্যাবাউট 9 to 10 days, ওটা ভাইরাস থাকে না। তখন অ্যান্টিভাইরাল দিলে কি লাভ আমার তো মাথায় ঢুকে না। সুতরাং কিন্তু স্টাডিটা হয়েছে সিভিয়ারের বেলায়, হয়তো স্টাডি আলটিমেটলি যদি কোভিড থাকে পৃথিবীতে, তাহলে আমার তো মাইল্ড টু মডারেট স্টাডি শুরু হয়ে গেছে হয়ে গেছে বলে মনে হয়, যদি আমি জানি না। কিন্তু আমরা দেশে আমরা জানি অনেকেই, আজকে প্রধানত দেখলাম যে তারা অ্যাডভোকেট করতেছে যে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ শুড বি স্টার্টেড আর্লি, 1 নম্বর। 2 নম্বর হলো আমরা রোগীকে কোনো ড্রাগ দিয়ে উপকার করতে পারি না পারি, যেহেতু কোভিডের কোনো চিকিৎসা মানে কোনো অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ নাই, আমরা হয়তো ভালো করতে পারবো না, কিন্তু কিছু না এটা আমাদের দেখা যাচ্ছে। আমি এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে ভ্যালুটা করা হয়, আপনারা এই যে পি ভ্যালু, এখানে 11% + 15%, তার মানে 11% ভালো হয়েছে, সেটা কম না তো, ওটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল বেনিফিট পাই নাই। সুতরাং আমি তো দ্বিতীয় কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু শুধু দেখবো যে তার ক্ষতি হচ্ছে এটা আমি দেখবো, কিন্তু ক্ষতি না হয় তাহলে আমি বেনিফিট আউট দিতে অসুবিধা নেই। 1 নম্বর। 2 নম্বর হলো এই যে যেমন বলা হয়েছিল বিভিন্ন ট্রায়ালে সিসিআর 30% 30 নিচে দেওয়া, তারা দেয় নাই। তো তারা দেয়নি মানে আমরা দিতে পারবো না, এমন তো কথা নাই, কারণ তারা দেয়নি মানে তারা স্টাডি প্রোটোকলে সেরে উঠছে, এইটা একটা কথা। আরেকটা কথা হলো যে এই জন্য আমাদের দেশে এগুলা অবশ্য ট্রায়াল আমাদের দেশে দেওয়া সম্ভব না, কিন্তু আমরা শুধু ট্রায়াল নিচ্ছি। আমরা এই স্টেরয়েড, এটা তো সর্বরোগের মহৌষধ, এবং জুডিশিয়াস ইউজ করলে স্টেরয়েড বেনিফিট অলরেডি % হচ্ছে। তারপর কিনা বলে, আমার শেষ কথা বেশি বলবো না আমি, অনেকে বলছে আরো হয়তো বলবে, প্রশ্ন হবে হয়তো,
শুধু আমি বলি এক্সপ্রেস শেয়ারিং এর ব্যাপারে একটু সাবধান থাকা উচিত আমাদের। আমি দেখছি, আমি ট্রায়াল দিছি, এগুলো কন্ট্রোল ট্রায়াল ছাড়া এগুলো পাবলিকলি বলা একটা রিস্ক আছে। কারণ এগুলো একটু বলা, সাবধানে বলা উচিত আর কি। কারণ আমরা তো দেখছি ভালো হয়ে গেছে, কিন্তু যারা খারাপ হয়ে গেছে তারা কি করছে বলা মুশকিল। একটু সাবধানে বলা উচিত এগুলা। আর আমি লাস্ট কথা, আমরা যেটা করে আসছি এবং আমরা এখন চাইও সেটাকে সবাইকে বলতে, নট টু ট্রিট দ্য ডিজিজ বাট টু ট্রিট দ্য পেশেন্টস। এই পেশেন্টটা খারাপ হয়ে গেল, যে পেশেন্টটা অক্সিজেন নেজাল থেকে শুরু করে হাই থেকে শুরু করে ইনভিসিবল ভেন্টিলেশন পর্যন্ত লাগলো, তার কেন এত কাজে অক্সিজেন ডিমান্ড বেড়ে গেল, এটা আমার দেখাটা বেশি জরুরি দেন অক্সিজেন বাড়ানো হচ্ছে। আরেকটা হলো, যেসব পেশেন্ট খারাপ হচ্ছে, আমরা জানি যে 5% বা 4% 6% খারাপ হয়, এরাই সিভিয়ার এবং এরা আলটিমেটলি মারা যায়। কিন্তু মারা যাওয়ার কারণ কি শুধু কোভিড? আমার তো মনে তা না। মারা যায় তারাই যাদের আরো কিছু কোমরবিডিটি থাকে। সুতরাং আমরা যারা ডাক্তার বা ফিজিশিয়ান, আমাদের যারা কলিগ আছে, আমার মনে হয় দে শুড অ্যাড্রেস আদার কোভিডস অলসো along with the treating COVID. সুতরাং আমি আর কত কথা বেশি বলা ঠিক হবে না, কারণ এখানে তারা অনেকে প্রশ্ন করবে, উত্তর হবে। আমি আর কতক্ষণ থাকবো, শুনবো। আর উইথ পারমিশন I want to leave to attend another medical board for Professor T.M. Farooq. Thank you for inviting me in this COVID presentation. Thank you all. Thank you, Over. sir. Thank you, sir. আপনার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। তরিকুল ইসলাম স্যার এবং জলিল চৌধুরী স্যার, আপনারা থাকলে খুবই ভালো হতো। তো আমরা এখন আমাদের যে প্রশ্ন উত্তর পর্ব এবং আমাদের সঙ্গে যে আরো এক্সপার্ট প্যানেলিস্টরা আছেন, সব মতামতের ভিত্তিতে আমরা একটু একটু করে এগিয়ে যাব। আমরা অলরেডি প্রায় 1.5 ঘন্টা পার করে ফেলেছি। আমরা চাচ্ছি যে আর 20 মিনিট, আধা ঘন্টার মধ্যে যেন আমরা শেষ করতে পারি। তো প্রথমেই যে কোশ্চেনটা, অ্যান্টিকোয়াগুলেশন যিনি প্রেজেন্ট করেছেন ডক্টর শাহজাদি, আপনার উদ্দেশ্যে কোশ্চেন এসেছে, ডিউরেশন অফ অ্যান্টিকোয়াগুলেশন অ্যান্ড কমেন্ট অ্যাবাউট অ্যান্টিকোয়াগুলেশন অ্যাট হোম। আপনি যদি একটু কাইন্ডলি এ ব্যাপারে একটু জবাব দেন। স্যার শাহজাদি ম্যাডামকে দেখা যাচ্ছে। জি, ডক্টর শাহজাদি প্লিজ। জি, আমাদের আমরা অ্যান্টিকোগুলেশনটা COVID-19 ডিজিজ হলো একটা হাই ইনসিডেন্স অফ থ্রোম্বোএম্বলিক ইভেন্ট হয় COVID-19 ডিজিজে। তো এখানে ডিজিজের সিভিয়ারিটির উপর ডিজিজটাকে, তো মাইল্ড গ্রুপ যেটা, সেটা মেইনলি অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে এবং মাইল্ড নিউমোনিয়া থাকে। যদি এই পেশেন্টগুলো হাই রিস্ক থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের একটা অপশন আছে যে আমরা থ্রোম্বোপ্রোফাইলিক্স ইউজ করতে পারি। এখন আরেকটা হচ্ছে যে আমরা যে অ্যান্টিকোগুলেশন যেসব পেশেন্ট গুলা আমরা মডারেট টু সিভিয়ার নিউমোনিয়া, এগুলাকে আমাদের আসলে হসপিটালাইজ করা উচিত। হসপিটালাইজ করে এই পেশেন্ট গুলাকে অ্যান্টিকোগুলেশন কন্টিনিউ করাটা জাস্টিফাইড। তার এই ধরনের পেশেন্ট গুলা যে কয়দিন হসপিটালাইজ থাকবে, তখন অ্যাকর্ডিং টু তার সিভিয়ারিটি অ্যান্টিকোগুলেশনটা কন্টিনিউ হবে। দেন আফটার ডিসচার্জ সাধারণত আমরা বলা হয় যে ওরাল অ্যান্টিকোগুলেন্ট দিয়ে আমরা 31 to 40 ডেজ আমরা কন্টিনিউ করতে পারি। এটা ডিপেন্ড করে পেশেন্টের রিস্ক ফ্যাক্টরের উপর, এজ, মডিফাইড ভিটি স্কোর, এই সবগুলো ডিডাইমার, এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে এই ডিউরেশনটা ডিসাইড করা হয়। অনেক ধন্যবাদ আপনার উত্তরের জন্য। আরেকটা প্রশ্ন এসেছে, adjustment of anticoagulation in CKD patient and whether unfractionated heparin can be used or not. আপনি যদি একটু জবাব দেন প্লিজ। আচ্ছা, আমরা যেটা লো ডোজ, আমরা যেটা আনফ্র্যাকশন হেপারিন সাধারণত আমরা কিডনি ডিজিজের পেশেন্টদেরকে ইউজ করে থাকি, এবং এটা রেনাল ক্লিয়ারেন্স লেস দেন 30 তেও আমরা ইউজ করতে পারি। আর যদি আমাদের মানে লো ডোজ মানে ইনক্সাপিরিন যদি আমরা ইউজ করতে হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের ডোজটাকে রিডিউস করতে হবে। যদি লেস দেন ক্রিয়েটিন ক্লিয়ারেন্স লেস দেন 30 থাকে, সেক্ষেত্রে এটা 75% অফ দ্য ডোজ, অ্যান্ড দ্য লেস দেন যদি 15 হয় ক্রিয়েটিন ক্লিয়ারেন্স, সেক্ষেত্রে আমরা এটা 50% অফ দ্য ইনক্সাপিরিন আমরা ইউজ করতে পারি। আর একটা বলছে যে আমরা ডালটেপেরিন ইউজ করতে পারি ইন কেস অফ সিকেডি পেশেন্ট। অনেক ধন্যবাদ। এ ব্যাপারে একটু মন্তব্য করার জন্য আমি ডক্টর ARM নুরুজ্জামানকে অনুরোধ করছি। স্যার প্লিজ।
স্যার আনমিউট করতে স্যার, হবে স্যার। unmute করুন। আমি প্রথমে হ্যালো, শুনতে পাচ্ছেন? স্যার, হ্যাঁ, পাচ্ছি yes, স্যার। sir. যে আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাতে চাই আয়োজকদের এই ব্যাপারে যে তারা আমাকে এই ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমি এই সুযোগে চারজন প্রেজেন্টারকেও ধন্যবাদ জানাই তাদের ব্রিলিয়ান্ট প্রেজেন্টেশনের জন্য। তারা চারটি সব বার্নিং ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এগুলো এখন যারা COVID-19 ট্রিট করছে তাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হবে। আমি একটু দুইটা কথা একটু বাড়তি কথা বলতে চাচ্ছি, যে একটা হচ্ছে যে কোভিড এর ব্যাপারে আমাদের ট্রিটমেন্টের ব্যাপারে আমরা তো প্রথম থেকেই খুবই অগোছালো ছিলাম, মানে কোনো একটা ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেনি, এক একজনই একরকম ট্রিটমেন্ট শুরু করেছিলাম। এই পর্যায়ে এসে আমরা একটু মোটামুটি একটু কিছু কিছু ব্যাপারে মানে একমত হয়েছি, যে একটা হচ্ছে অক্সিজেন, প্রোফাইলেকটিক অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট এবং লোডো স্টেরয়েড, এগুলো আমরা এখন সব হসপিটালাইজ পেশেন্টকে দিতে পারছি বা দিচ্ছি। এতে একটা সুবিধা হয়েছে যে যারা মডারেট টু সিভিয়ার পেশেন্ট তাদেরকে আমরা দেখেছি যে তাদের মর্টালিটি এবং মরবিডিটি আমরা কমাতে পেরেছি। এবং তার ফলে যেটা সুবিধা হয়েছে যে আমাদের আইসিইউতে পেশেন্টের লোডটা কমে এসেছে। কিন্তু আরেকটা জিনিস আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হচ্ছে যে আইসিইউতে পেশেন্ট যে মারা যাচ্ছে, অনেক পেশেন্ট মারা যাচ্ছে, তার যারা ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট তাদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম হয়তো মারা যাচ্ছেন যে লং টার্মে যারা থাকছেন এবং তাদের সেপসিস রিলেটেড কন্ডিশনের জন্য মারা যাচ্ছেন। কিন্তু কিছু পেশেন্ট মারা যাচ্ছেন দেখেছি যে আমরা শর্ট টার্মে এসে খুব ক্রিটিক্যাল ইল হয়ে মারা যাচ্ছেন। এখানে ধারণা করা হচ্ছে যে মোস্টলি এটা হচ্ছে সাইটোকাইন রিলিজ সিনড্রোম অথবা সাইটোকাইন স্টর্মের জন্য হচ্ছে। এই পেশেন্টের জন্য আমাদের ট্রিটমেন্টের জন্য আজকে আমাদের আলোচকরা যেটা বলেছেন, পার্টিকুলার ডক্টর আরাম যে বলেছেন যে ইমিউনোমনিটরি এবং অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি, এটা হচ্ছে আমাদের একমাত্র আর্মামেন্ট, এই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি। এইখানে যদিও একটা ধারণা করা হয় যে আমরা এই ওষুধগুলো আর্লি স্টেজে যখন ভাইরাল ফেজ থাকে তখন দিব কিনা, সেটা নিয়ে সন্দেহ, অনেক কিছু দিতে সাহস পান না, কারণ দিলে হয়তো ভাইরাল লোডটা বেড়ে যাবে। কিন্তু আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আমাদেরকে অপটিমাম টাইমটা বের করতে হবে যেখানে আমরা এই কিছুগুলো ইস্যু করতে পারি, কারণ এটা যদি লেট ফেজে দেওয়া হয় তাহলে এটার কার্যকারিতা তেমন পাওয়া যাবে না। সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওই যে বলা হচ্ছে যে কয়েকটি মার্কার আছে, সিআরপি, ডিরাইমার, ফেরিটিন অথবা ইন্টারলুকিন 6, এগুলো দেখে আমরা যদি দিতে পারি। ইন্টারলুকিন 6 তো আমাদের সব জায়গায় হয় না, শুনেছি চিরাংয়ের ইম্পেয়ার হসপিটাল এনেছে। তো এখন আমরা যেটা করতে পারি একটা, যে আমরা হয়তো একটা জিনিস করতে পারি, আমরা হয়তো টসিলিজুমাব এবং রেমডেসিভির একসাথে দিতে পারি শুরুতেই উইথ স্টেরয়েড। তাহলে হয়তো দেখা যেতে পারে আমরা হয়তো ভাইরাল লোডের ব্যাপারটা হয়তো এখানে আমাদের জন্য দুশ্চিন্তা থাকবে না। এটা একটা ট্রায়াল হচ্ছে, একটা ট্রায়াল, এটা আসলে আমরা হয়তো জানতে পারবো। আর যেটা বলেছেন যে এই অ্যান্টিকোয়াগুলেশনটা, আমার মনে হয় অ্যান্টিকোয়াগুলেশনটা ডক্টর কি বলে তানিয়া ঠিকই বলেছেন, আমাদের অ্যান্টিকোয়াগুলেশনটা দিতে, কারণ এটা একটা প্রোথ্রম্বোটিক ডিজিজ। এখানে দেখা গিয়েছে যে প্রচুর থ্রম্বোসিসের জন্য প্রচুর পেশেন্ট খারাপ হচ্ছে, পার্টিকুলারলি ম্যাসিভ অথবা এক্সটেন্সিভ পালমোনারি এমবোলিজমের পেশেন্ট আমরা অনেক পাচ্ছি, এবং আদার অনেক পাচ্ছে। এই জন্য আমাদেরকে অ্যান্টিকোয়াগুলেশনটা জরুরি। এটা না করলে, প্রথম দিকে আমরা এটা না করাতে অনেক পেশেন্ট আমরা হারিয়েছি। এখন দেখা গিয়েছে যে ইদানিং মানে সারা পৃথিবীতেই হয়তো এই অ্যান্টিকোয়াগুলেশন ইউজ করার জন্য আমাদের মর্টালিটি হয়তো অনেক কমে এসেছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর। অনেক ধন্যবাদ স্যার। একটি কোশ্চেন এসেছে যেটা কোনো স্পেসিফিক টপিকের উপরে না, ওভারঅল একটা পেশেন্টের ব্যাপারে, একজন রিনাউন্ড অবস্টেট্রিশিয়ান অ্যান্ড গাইনোকোলজিস্টের কাছ থেকে। তো আমি অনুরোধ করব প্রফেসর আহমেদুল কবির যেন এই কোয়েশ্চেনটি অ্যান্সার করেন। তো ওনার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে যদি একজন প্রেগনেন্ট লেডি develops COVID, so whether there is any indication of early delivery and how to manage that case. Can you please answer that, Professor Ahmedul Kabir? Sir, শোনা যাচ্ছে না স্যার, আনমিউট। Possibly you can hear me now. এখন শুনতে পাচ্ছি। Yeah, thank you very much indeed. A very smart professor.
And especially Dr. Rahan Rabbani, your team presented in such a brilliant and amazing way. Really, I was just amazed to see their presentation, how they are really made so well prepared and presented very nicely. It is really smart presentation. I would like to congratulate the 4 speakers, namely one is possibly Dr. Polash, another is Shahjadi, then another one is what's his name? Shihan, Shihan. possibly. Another one. So, right, Shihan. All of them seems very professional in their presentation, and they were presented brilliant. And out of this, to make comment is really very tough. We learn a lot. But still, I'd like to clear some of the confusion out of the presentation, what has been our Professor Kaji Tariq was also is trying to say. Before that, I would like to address your question first, then I'll be touching few of the important thing that needs to be clear, and there should not be any confusion at the end of the presentation. First of all, regarding the pregnancy, I have got many of the patients COVID positive with pregnancy. And so far, my experience and other experience, the normal delivery is possible. And it is a term delivery is not impossible in that cases. It can be done. But if there is any complications related to the pregnancy, then can be considered if there is a fetal distress or any other indication that needed to be emergency operation, that is a different thing. But normally post-COVID patient can be delivered in a term conditions. Now coming to other question and answer, number one is that first of all, the way they have presented the oxygen delivery system was excellent. But I want to add just one thing here is that whether we are encouraging high flow nasal cannula in Bangladesh, as you know that high flow nasal cannula uses very high quantity of oxygen per minute, 70 liters per minute. And you know, the oxygen in many of the hospitals, central oxygen system is not available, and aerosolization is also high. In that case, before using high flow oxygen, I think it would have been better to use CPAP with non-vented mask with HME filter. That can at least use less oxygen consumption and give comfort to the patient. It is also my personal experience as well. But we can use high flow nasal cannula undoubtedly. And lung protective ventilation very nicely stated by your presenter. So I have nothing to say about the oxygen presentation was excellent. It is universally acceptable. Now coming to the anticoagulant, some of the question came about the anticoagulant treatment. First of all, the choice is that if the patient is hospitalized, then the prophylaxis, we must understand what anticoagulant we mean. We mean that we are giving DBT prophylaxis. That should be clear for everybody. What we are giving DBT prophylaxis in all hospitalized patients, irrespective of doing D-dimer. Once the patient is admitted, this is for sure. If the patient is admitted, we'll have to give DBT prophylaxis. There is no confusion regarding the right. And at home, there should not be any use of anticoagulant. So the patient is ambulant, no question of giving DBT prophylaxis. Second is that if the patient is have a comorbidity, then also we are giving anticoagulant. And last is that in discharge, how many days anticoagulant should be used? If a patient throughout the period, there is no increased D-dimer, DBT prophylaxis was given at discharge, there is no recommendation that continue rivaroxamine for 31 days or 40 days. But in the admission phase, if there is a raised D-dimer and there is the other condition or high risk patient, what very nicely presented by Dr. Shahjadi, and considering other high risks, we can give on discharge rivaroxamine or other oral anticoagulant for 31 or 40 days, nicely mentioned. But thing is that if the D-dimer did not raised in any of the point of the patient admission, DBT prophylaxis is no longer required. Patient is admitted, he can move, you don't require to give DBT prophylaxis. Now, one thing is being missing in anticoagulant treatment, 2-3 things is that we are seeing some of the patient coming with pulmonary embolism, possibly you faced also pulmonary embolism when the patient is dying from pulmonary embolism, mesenteric ischemia, acute MI. This is the patient we are facing. So thrombolysis role is also there along with the anticoagulant that could have been added with the thrombolysis, especially the tissue plasminogen activator, and possibly you do have the CTPA facilities in square, right, to detect the pulmonary embolism patient, and we can go on that way. Now coming to the antiviral treatment, some of the point needs to be addressed. Professor Jolil sir always he raised his voice about giving the antiviral drug and should be used in the early. It is actually the clinical decision, a very smart decision needed from the clinician who is going to treat the patient. The timing of giving the treatment is very, very important. All this drug has been discussed is not required for all the patients. And the first and foremost thing is the clinical condition of the patient in judgment of giving treatment.
If the patient is immunocompetent, throughout the period he doesn't have any hypoxia, no question of giving any sort of treatment because supportive and symptomatic treatment is good enough. The indication of treating the patients are comorbidity and hypoxia will come to the play of the giving antiviral drug or steroid or other treatment. Regarding tocilizumab, some of the confusion arised, and it should be clear that if you want to do something, what is our target? Target is not the last patient die. Once the patient is dead, what is the benefit of getting many of the medicine in our hand? The things will happen within 72 hours, and the clinician must be very aggressive to save the patient life. So I quite agree with the Dr. Rahan Rabbani and your team to give the tocilizumab in right time to save the patient's life without any hesitation. What you can do the quantiferon TB gold test, hepatitis B virus, hepatitis C virus, and you can exclude the possibility of infection by doing procalcitonin. Otherwise, there are no indication using tocilizumab. Now the question is that indication, it's not only the ferritin is the indication for giving tocilizumab. There are 5 points to be considered. Once the patient is hypoxic, there is cytokine storm, rapid deterioration of the condition, you consider 5 points. First of all, these things should be there. The 5 condition is that the patient's D-dimer, troponin I, lymphocyte count, ferritin and LDH. These are the 5 points needs to be considered. Ferritin is not a single most consideration. It doesn't occur in many of the cases. Out of these 5 criteria, if only 2 is positive, you can give tocilizumab. So ferritin is single most one out of the other 4. So you need to consider other parameters as well before giving tocilizumab. And regarding baricitinib, I really appreciate the endeavor done by the Square Hospital. I use Janus kinase inhibitor, tofacitinib and baricitinib. I got a very good result also in baricitinib. The presenter nicely said it has not only got the antiviral effect, it has got immunomodulating effect. Both the effects are in baricitinib. In that point, baricitinib, I would like to keep it in a head. When there is no availability of tocilizumab, if there is cytokine storms, you can start very early part, baricitinib will give a very good result. That has been addressed by the presenter as well. So altogether, regarding last comment about antiviral drug, though we said about the remdesivir, in many of the cases I had to do remdesivir because of very high liver function alteration, though it didn't get any problem with the remdesivir, but I faced a lot of problem with hepatitis with the remdesivir, as well as other drug. What you said, 2 things must be remembered before giving antiviral drug. How the virus causes illness in the human body. 2 ways. One is cytopathic way, another way is abnormal immune response. Cytopathic way occurs with those are immunoquiescent patient. Elderly patient will always have viral cytopathic effect. They will have huge viral load. They should be given antiviral at any stage of the disease, not only the early, even in the late part, you can use antiviral drug. And those who are in mechanical ventilation, the virus able to persist in long period. So there is no hard and fast that you have to use the antiviral at the early part of the treatment. Elderly patient, comorbidity, immunologically deficient patient should be given antiviral drug at any stage of the illness, even in the later part of the illness, because they cannot clear the virus and there is viral cytopathic effect. But immunocompetent patient, those who are not having cytokine storms, oxygen saturation is good, they will be only requiring supportive treatment. And immunocompetent patients who are abnormal immune response is there, as followed by cytokine storm and hypoxia is there. Both antiviral, steroid and tocilizumab should be used together so that there will be no chances of high viremia. Thank you very much for a brilliant presentation from your team. Really, I enjoyed the presentation. And a special thanks for you to make me a panel of expert to have few comment in this very, very good presentation. Thank you. Thank you very much. Thank you, Professor Ahmedul Kabir. And we have another question. And this question is actually directed to Dr. Mofizul Islam Polash about how to wean from high flow nasal cannula. What is the target PaO2 with high flow nasal cannula? Can you please answer this question, Dr. Mofizul Islam Polash? Thank you. High flow nasal cannula আসলে আমরা নরমালি যেটা করি, প্রথমে আমরা ফ্লোটা কমিয়ে আমরা FiO2টা কমিয়ে আনি। আমাদের টার্গেট থাকে যে আমাদের টার্গেট স্যাচুরেশন যখন আমাদের মোটামুটি 85 to 90 থাকে, আমরা আস্তে আস্তে প্রথম FiO2টা কমে আনবো। যখন FiO2টা 60% এর নিচে আসবে, then we will go for flow।
সাধারণত ফ্লো আমরা 60 দিয়ে শুরু করি, আমরা আস্তে আস্তে 60 থেকে কমিয়ে আনতে থাকবো, এবং যখন ফ্লোটা আমরা অ্যারাউন্ড 40-তে নিয়ে আসবো তখন আমরা FiO2টা আবার কমাবো, এবং গ্র্যাজুয়ালি দুটার কম্বিনেশন যখন লেস দেন 40-তে আসবে তখন আমরা ফ্লোটা আবার কমাবো, এবং ফ্লোটা আমাদের সাধারণত আমরা চেষ্টা করি যে অ্যারাউন্ড 20-তে এনে পেশেন্টকে উইন করতে। সো FiO2 লেস দেন 40 and flow is less than 20, তখন আমরা পেশেন্টকে হাই ফ্লো নেজাল ক্যানুলা থেকে সুইচ করবো নরমাল রিভেদার মাস্ক অথবা মাস্ক বা নেজাল ক্যানুলা। এই প্রসেসে আমরা আগাবো। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর পলাশ। আর একটা কোশ্চেন এসছে আমাদের কাছে। আমি আমাদের প্যানেলিস্টদের মধ্যে প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ টিটু মিয়া আছেন। টিটু মিয়া স্যার এমন একজন মানুষ যিনি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন মেডিসিন সাবজেক্টটা পড়ার জন্য। স্যার আমার প্রথম মেডিসিন শিক্ষকদের একজন। তো আমি খুবই গর্ববোধ করছি আজকে স্যার আমার ওয়েবিনারের একজন প্যানেলিস্ট হিসেবে স্যারকে পেয়ে। তো যে কোশ্চেনটা এসেছেন ডক্টর গোলাম মুক্তাদির এই কোশ্চেনটা করেছেন, সম্ভবত ওনার একজন পেশেন্টের ব্যাপারেই, যে ওনার কোনো একজন পেশেন্টের জরুরি সার্জারি দরকার এবং উনি ওই পেশেন্টের RT-PCR পজিটিভ ফর COVID-19 পাচ্ছেন অনেক দিন ধরেই, যে উনি সার্জারি করার একটা উইন্ডো খুঁজে পাচ্ছেন না। উনি এই পেশেন্টটা কিভাবে ম্যানেজ করবেন এবং এই আর্জেন্ট সার্জারিটা করবেন কি করবেন না এ ব্যাপারে আমাদের একটু মতামত জানতে চেয়েছেন স্যার। ধন্যবাদ রায়হান, and I like to thanks all the presenter for their brilliant presentation, and also my panelists, those who have given their comments. And the questions put forward by Muqtadir is that the positivity of the the RT-PCR on probably repeated examinations. I want to know whether what was the first date of the positivity of the RT-PCR, and whether he has suffered from fever and the typical manifestations of the COVID. এরকম কি ডক্টর ছিল? মুক্তাদির কি আছেন? মানে এরকম একটা okay. Even he has suffered from COVID, and even after 14 days or even after more than 14 days, if the RT-PCR is positive and the patient remain asymptomatic, no symptoms of the COVID-19, then it means that there might be we know that this is not the activity of the virus is not there. Probably the dead virus or the remnant RNA is there, which reflects the positive results. And this is not a contraindication for surgery. And this should be discussed with the surgeon and also the physicians, with the collaborations of the opinion from the physicians and evaluating his situations, whether any activities of the COVID-19 is there. If there is no clinical symptoms or no activities, disease activities of the COVID, and the positive results could be explained by the dead virus or the remnant of the RNA, then there is no contraindication for surgery. অনেক ধন্যবাদ স্যার। স্যার আমাদের স্পিকারদের প্রেজেন্টেশন সম্পর্কেও যদি একটু কিছু বলেন আপনি। স্যাররা বলেছেন আসলে যে এবং ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট গুলো ডিসকাশন হয়েছে, অ্যান্টিকোয়াগুলেশন, অ্যান্টিভাইরালস, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি থিংস সবগুলো ডিসকাশন হয়েছে। আমি বরাবরই যেটা বলবো যে প্রেজেন্টেশন গুলা অত্যন্ত কনসাইজ এন্ড স্পেসিফিক এন্ড প্রবলেম ওরিয়েন্টেড, এবং আমাদের জন্য এটা খুব বেনিফিশিয়ারি, এবং আমরা যারা ট্রিটিং ফিজিশিয়ান আছি তাদের জন্য খুব এটা উপকারী হবে। একটা কবির খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, যে একটা কোশ্চেনে আনসার করেছেন যে প্রেগন্যান্সির সময় আমরা কিভাবে ম্যানেজ করবো। প্রেগন্যান্সি উইথ কোভিড পজিটিভিটি খুব এক্সট্রা কোনো কিছু করার দরকার নাই, জাস্ট টু কিপ এন আই, স্পেশালি হসপিটালাইজ যখন হয় কিংবা ডেলিভারি যখন হয়, we should keep an eye even after delivery, because we know the pregnancy is a prothrombotic conditions, and simultaneously COVID is also a prothrombotic situation. The both these conditions may happen with the deep vein thrombosis or thrombotic events even after delivery or during the course of the pregnancy. So we should keep in special eyes for this. The evidence of whether this should be the patient even after delivery, the patient should be followed up for the evidence of the deep vein thrombosis. This is one. And regarding anticoagulations, COVID has very given the stress, and I do agree, and we all should be agreed. There is no way to start the anticoagulant at home.
and patients must have the anticoagulations at the appropriate situations when he or she is hospitalized. Regarding antiviral drugs, I'm not in favor of the conventional antivirals should be used in case of even in the moderate cases. And regarding the starting of the remdesivir, I am rather in favor of the early starting of the remdesivir if we want to start. Say a patient having the moderate pneumonia, he is deteriorating in terms of saturation of oxygen and the clinical manifestations. I mean, there is progressive involvement of the lung, going to be the severe pneumonia. In that very situations, if we want to start remdesivir, it should be started in the moderate cases, because there are some studies where they have started in the moderate cases, and they have found with the benefit of the benefited results. Besides, because we know the antiviral load is in the early part of the disease, and this is up to the 10-12 days. Then subsequently it eliminates, and then the inflammatory response is more prominent. So I am in favor of the early starting of the remdesivir, and we want to treat our cases in the severe pneumonia starting with the remdesivir and with dexamethasone. And when the patients with the cytokine release syndrome, again, we want to understand the early development of the cytokine release. And if the patient is even in the stage 2 or the level 2 of the cytokine release syndrome, I prefer to start at that very early stage of the cytokine release syndrome. The tocilizumab should be strike at that very stage. So I am in favor of the early starting of the remdesivir and early starting of the tocilizumab in the appropriate situations, rather than the delayed starting of the these sorts of drugs. Regarding the baricitinib, I have got no experience. I have learned something from the the presentations of Anam, and you are using this. I think this is promising one, but we should keep an eye on this. There must be a protocol, and we should go for the appropriate trial of this drug. I am very much concerned about the post-COVID syndrome, rather, and because we are all dealing with the severe cases, and the severe cases and the patients with ARDS and the patients with cytokine release syndrome, and those who have been ventilated, and if they become all right, they should be followed up, and they should be anticoagulated with adequate duration, even up to 3 months with oral anticoagulations. This is my opinion, and we should follow these cases. Besides, we are nowadays facing the problems with the post-COVID, prolonged COVID syndrome. Even after the negative results of the RT-PCR, patients become all right, and patients is discharged. After 2 weeks or 3 weeks or 4 weeks after, the patients is again developing the fever and the evidence of the biochemical evidence of the inflammatory features, and though there is no positivity of the RT-PCR. So this might be as a part of the secondary infections, or might be the immunological phenomena, because we are getting some patients, or some of our doctors are suffering from the post-COVID fibrosis of the lung. And sometimes we are getting some patients with the evidence of the carditis, which cannot be explained with the absence of the virus in these patients. Probably there is some sort of immunological phenomena. And even these patients develop these sorts of syndrome after having the remdesivir, after having the steroids, after having the tocilizumab. So what should be the next drug to stop all these things? So I think the JAK inhibitors should be a good choice, or as a drug of trial, because these sorts of immunomodulator probably will be helpful in preventing the developing of these sorts of syndromes in post-COVID patients. And at the end of my talk, I like to, my opinion, we should keep an eye on the patients, those who are discharged, and we should arrange for the follow-up from the every centers, those who are dealing with the COVID patients. So follow-up of the patients, especially in terms of the respiratory manifestations, progression of the respiratory syndromes, and even the cardiac manifestations. And finally, I want to say, because the typical manifestations of the COVID are getting eliminated, but probably COVID will not be eliminated truly. They will be masked by certain other presentations. So any patients presenting with the acute manifestations or near manifestations, we should keep an eye whether COVID is there or not. Thank you very much.
থ্যাংক ইউ স্যার, অনেক ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান মতামতের জন্য এবং ভবিষ্যতের দিকে একটু আলোকপাত করার জন্য। আপনি যে কেসগুলোর কথা বলছেন স্যার, আমরাও সেরকম কেস অলরেডি হাসপাতালে পাচ্ছি। আমাদের একজন রোগী প্রায় 3 সপ্তাহ পরে ফিরে এসেছেন, আবার উনি হাইপক্সিক হয়েছেন এবং আবার তার ইনফ্ল্যামেটরি মার্কারগুলো বেশি। আমরা তাকে আবার এক ডোজ টসিলিজুম্যাব দিয়েছিলাম এবং টসিলিজুম্যাব তার আগে আমরা ইনফেকশন নেই সেকেন্ডারি কিছু, সেটা রুল আউট করে নিয়েছি। দেওয়ার পরে দ্যাট পেশেন্ট এগেইন রেসপন্ডেড ড্রামাটিক্যালি এবং আপনি স্যার যেভাবে বললেন আমরা ওই রোগীটাকে সেই একইভাবে ট্রিট করছি। এখন আমরা তাকে একটু মডারেট ডোজ ডেক্সামেথাসন ওরালি দিয়ে রেখেছি, একই সাথে তাকে আমরা এই বারিসিটিনিব দিয়েছি এবং এটাতে স্টেবল করে তাকে হয়তো আমরা বাসায় পাঠানোর চিন্তা করছি এখন। এই রোগীটি আমরা এগুলো আপনি যেভাবে গাইড করছেন আমরা সেভাবে চিকিৎসা করে দেখছি, যেগুলো তো এখনো গাইডলাইনে আসলে আসেনি। আর অ্যান্টিকোয়াগুলেশন রাইট রায়হান, আমি তোমার মাধ্যমে এবং আমাদের আহমেদুল কবির আছেন কিংবা অন্যান্য স্যাররা যারা আছেন, আমরা কিন্তু এই পেশেন্ট বাল্কটা কিন্তু আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এবং আমাদের এই মানে প্রবলেম ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ দিস ডিজিজ হবে। সো আমার মনে হয় যে আজকের এই মিটিং এর পরে উই ক্যান হ্যাভ এ অ্যাটেম্প, আমরা সবাই একসাথে বসে নেক্সট একটা ডেতে উই ক্যান সিট টুগেদার এবং এই রোগীগুলার ফলো আপ এর ব্যাপারে এবং এই ধরনের কেসগুলোতে ম্যানেজমেন্টের প্ল্যানটার জন্য একটুখানি আমরা মনে হয় যে কিছু ব্যাপারে কনসেনসাসে আসতে পারি আর কি। Dr. Rahan, may I add something at this stage? Sure. Professor Titu sir, thank you very much. Seeing you here was really exciting. Thank you. In time, Titu sir went to Mukda, so we miss him really. Anyhow, sir is always encouraging to us, undoubtedly what Rahan said, because he was the RP while I had my training in Mymensingh Medical College. He was a very good teacher, really, Rahan. So what I want to add is, Titu sir, it is true that post-COVID symptoms, some of the patients are having feverish feeling, even days together. So I had an experience that I would like to share here. Some of the patients having this type of problem, I gave colchicine. I am not sure whether you use it or not. That the colchicine has a very good effect on these patients, reduction of fever and other problem improvement. There were some cases where colchicine can be used here. I'm not sure whether, do you have any experience on using colchicine in long-term symptom manifestation, Titu sir? No, Kabir, I have got no experience, but some literature says that you have got this sorts of experience, and probably they are also using the Raihan and his team is using the baricitinib. So I used also. Right. May I request you all to sit together to have a plan and to make some protocol for the trial of these sorts of cases and to follow up these cases. We developed a protocol already. Right. Raihan. Sir. May I leave the meeting because I have to attend another meeting. You have to attend. Thank you very much. Thank you to see you, and also I like to thank the organizer. Thank you all. Kabir, অনেক দিন পরে দেখা হলো, আবার দেখা হবে। Thank you very much and all the presenters. Thank you. Thank you, Professor Titumia. So we are also coming towards the end of our presentation. I would like to thank all the speakers, all the participants who contributed to the presentation and listened to our presentation today. And I would like to thank Square Pharmaceuticals for their help and organizing this meeting. So before ending, I would like to request Dr. Omar Akramur Rob, who is the Deputy General Manager of the Medical Services Department of Square Hospital, one of our fellow physicians, to give vote of thanks to the audience. Thank you, sir, for your introduction. And good evening, everyone. On behalf of Square Pharmaceuticals Limited, I take the opportunity to propose the vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to the webinar on armaments of COVID-19 tonight. It is very important and very exceptionally important webinar today because
This webinar is conducted and presented by the front fighters of COVID-19, and it has been presented for the doctors or for the front fighters who are fighting this COVID-19 in this pandemic. At the outset, I thank to today's valued chairperson for their kind attendance and presence for making this webinar a successful one, because they are the one of the both of them are very much renowned and very much active in their activities nowadays in the frontline fight against COVID-19. Next, I would like to thank in favor of Square Pharmaceuticals Limited to the excellent, all the keynote speakers for their brilliant presentations, because they did a very enlightening and very in-depth presentation of all the topics, and which are very much beneficial to all the participants also. Our wholehearted thanks goes to the distinguished panel of experts for their pleasant presence and also giving their very nice and very thoughtful experiences on these topics today. And also our deepest thanks to the learned participants. I hope that their attention and patience made this webinar a successful one. We are confident that the topics discussed today will be beneficial for them also. Now, a heartfelt thanks to the moderator for your excellent synchronization of this program for this successful webinar. And we personally also from the Square, we thank you more than that, because regarding during the organization of this webinar, we had a very good and positive help and guidance from you to fulfill this need of this webinar, and the outcome is excellent. And I specifically thank to all the people of the backbone of this webinar, that our people, that Square Pharmaceuticals team. Especially, I would like to thank our one valued MSD colleague, Dr. Rubaiyat Adnan. You did a very excellent job to smoothly conducting this webinar in a very successful manner. And with these few words, I thank all for being with us in this evening. Thank you for your patience. Thank you. Thank you, Dr. Omar Atamuro, for your kind words. So now it's time to close our webinar. Before that, I would like to express my gratitude to all the panelists, our chairpersons, and all the learned audience. Especially, I can see Professor Abu Bakr, Professor Dr. Fazlul Haq, Dr. Masudur Rahman from Square Hospital, and also Dr. Nabil Hassan Rana from Square Hospital. Thanks for listening to us, and thanks for contributing to the webinar. I would also like to thank Dr. Rubaiyat Adnan, and also like to thank Dr. Mahfuzur Rahman of Square Pharmaceuticals, who helped us immensely to build up this webinar today. And thanks to all the participants. Now I would like to